So, yeah. Yeah, is one way to put it. Hey, Allie. I think I'll just show myself out. Okay, call me later? You know I will. Call me later. Sorry for interrupting. No, it's totally fine. We were done anyway. Catch anything? Mostly ice, but yeah. Tyler, I'm sorry for freaking out yesterday. All of this, it's just been really hard on me. Don't apologize. I was being an asshole. We should have never pushed you that hard. Come here. God, why did I miss you so much? It's only been a day. I've been told I have that effect on people. You dum-dum. Okay, so I need to show you something. What? You're kind of weirding me out. Can we sit down for a sec? Ela dando mistério. So, what is it? I was just at Sam's. He's not our father. How do you know? I asked him, point blank. Não sei o que estão vendo. Realmente tacar fogo em tudo, achei. I'm not surprised. Burning down the barn didn't really seem like a Sam move. Yeah, I guess it was silly to suspect him in the first place. He'd never hurt Mary Ann's kids. There's something else. Look at this. This was taken in 1992 when Mary Ann first moved to Delos Crossing. See that ladder? Sam told me the barn has a loft. He helped her build it. Apparently she never told anyone about it. And it's still there? As far as he knows, yeah. What do you think? Should we give it a shot? We've come this far. And a hidden loft? That's got secret shit written all over it. Let's go. É impressionante esse jogo. Ugh, what a mess. That's not gonna help. What do you think is up there? I don't know. I'm trying not to speculate. My brain was going to some real dark places. Don't worry. Whatever's up there, I'll protect you. We'll see how chivalrous you feel when you've got bats in that perfectly coiffed hair. Eu jurava que essa bolinha era o bagulho. Nossa, eu fui enganado, cara. Não parece? O negócio do círculo ali da Luna. Eu pensei que era um negócio de botão. I thought I saw something red over here, but guess my mind's just playing tricks on me. No lever. Man, this place is a mess. If there was ever a time to find a magic portal. Need to see the picture again? Lever. Na entrada. The handle should be behind this. Ah, there it is. Nossa. It's opening up. The secret keeper always did store all the best secrets in the clouds. Yep. Come on, let's find a way to climb up. Well, that's way too high to jump. You want to give me a leg up? I'm so not touching your nasty shoes. We'll find a ladder. Tem uma escada pra cá.
Eita. A mãe fez um santuário no sótão, que é isso? Can you see anything? Nope, nada. Bom, você tá vendo algumas coisas, né, moça? Here, found a switch. Holy shit. Well, that shaved a few years off my life. Whoa. Bizarro, cara. Mas bonito. It's Her story. Look, she left us something. It's got a combination lock with letters. Do you think she hid the code somewhere in all this? Knowing Mary Ann, probably. Well, you want to do this? Yeah. Let's start here. Recognize this? Yeah. It's from the story where the goblins tricked the Mad Hunter. It looks like it, but it's different, right? Can you check the book? The moon hag spent years ago. Tá, isso aqui ele foi direto pra página, né? Moon hag, Mad Hunter. It moves. Oh. Some of these parts are buttons. It's not the same title, so I guess that counts as a difference. Does his smile look different to you? Why do you think she added that castle in the background? The princess is running away from the Mad Hunter. Who was sent by the Gold Lady, according to the story. Do you think the Gold Lady could have been Marianne's mom? I mean, she always used to say she moved to the end of the world to get away from her family. Yeah, you're right. She ran away. Just like the princess is here. Huh. A pink flower. Was that in the original picture? O que tem na original? Provavelmente você tem que marcar o que tá na... Did she add that flower? Is that like a innocence lost kind of thing? Tá, isso aqui não tem na história. Maybe not. Sorriso tem. But the title is different. Young princess who was hopeless. Well, here it is. Aqui, achei. Why do you think she changed the picture? I don't know. Maybe it's a message. Like, the differences between the two mean something. Something about Marianne, right?
since she's the princess? Yeah. Why don't we try to find them all and then see if it makes any sense? Mano, é tipo. Okay, spot the differences. Aquela estrela tá ali. It's just a random star. No special meaning. Isso é igual, isso aqui é diferente. Branch is a little different. I don't really think that means anything. Never mind. That's nothing. I'm really grasping at straws here. That's it. Pra marcar as diferenças What's da in there? foto. Interessante. Pictures, letters. I can't believe she was a ballet dancer. Mary Ann. And a good one, too. God, that's so not her. The gold lady. That was definitely her mom. Colecionável. So, did Mary Ann grow up kinda rich? Maybe. Would have been nice to have some of that. Oh, poor thing. Why would she keep an old drawing of a pet in here? Wow, I don't think I've ever seen a picture of her that young. I think that's her mom in the background. Brent. Could this guy have been any more cryptic? Did you know she studied engineering? No. It looks like she changed her major to visual arts. I don't think she actually got it changed. The paper's not signed and it's all wrinkled, like someone tried to throw it away. You think the guy with her is Brent from the letter? I would guess so. Tyler, see that little light? I think we need to solve this one next. Então vamos lá. There's the gold lady again. She's all over the board. There was a figure of her in that stash by the Mad Hunter painting, right? Oh, yeah. So maybe all of this is related to what we found in there. Tá, que animais tem aqui? Hey, I can move the piece next to the gold lady. Is the gold lady setting the animals free? Judging from the broomstick, I'd say she's getting rid of them, not setting them free. The princess dancing, playing violin, spinning wool. I guess this is stuff she did for fun? Notice how unhappy she looks in all these pictures? I don't think she was having any fun. Gold Lady. Ela fez engenharia. The wise princess looks like she's trying to run away. And she's being watched by the gold lady. What's the gold lady do? Is that it? It's opening. É o que aconteceu ali atrás. What's in there this time? A casa. Is that Carol? Yeah, and Sam. Look at him. He's so young and happy. Wow. She worked for a watchmaker in Juneau before she moved to Delos. No wonder. Oh, so that's how she found the house. Pai. Her father. Eu vou ler isso aqui porque... Nossa, é muito... Sua mãe faleceu semana passada. Acabei de voltar ao final dela. A casa estava cheia de gente o dia todo. Amigos, família, colegas e membros da igreja. Agora são 11 da noite e estou sentado na mesa da cozinha, sozinho, cercado de dezenas de bandejos com comida, flores e cartões. Sua prima Aide trouxe um lindo álbum com as fotos que tiramos em nossas férias em Laconer. Vocês têm todas elas.
mas não está aqui hoje. Não recebemos notícias suas faz 4 anos, então só posso esperar que tenha chegado no Alasca. Ou seja, lá onde está, e que você e sua criança estejam seguros. Sua criança? Sua criança? Eu tô começando a estranhar, porque a foto anteriormente na história apareceu ela segurando só uma criança, só um bebê. Não tinham dois. E é a data de aniversário deles. Quer dizer, é o ano que eles nasceram, no caso. Sua mãe passou anos doente, deprimida, e você consegue imaginar o motivo. A dor de ser abandonada para próxima. Nossa. Sabendo que nunca poderia ver o neto crescer, se alastrou pelo corpo dela como um câncer e consumiu por completo. Sofrimento apenas porque você fugiu como uma garotinha temperamental. Vir aceitar ajuda quando ficou grávida, mesmo sem sequer ter casado. Abandonou a faculdade, tinha um único tostão no bolso. Só dispôs a ajudar porque sabia que você não estava pronto para criar uma criança de maneira correta. Marianne. O dever de sua mãe acaba quando a filha sai de casa, agora já é a mesma mãe. Espero que você comece a entender que foi um bom pai. Não é sobre mimar os filhos, auxiliar e moldá-los para que se tornem as pessoas que devem ser, eles gostando ou não. Eu não sei. Os pais moldam assim os filhos, mas tipo, não para se tornar pessoas que eles devem ser, o que os pais querem que eles sejam, é para que eles achem o próprio caminho. Eu diria que é mais para isso. Suas decisões estão bem claras, apenas achei que você veio saber disso tudo. Loucura. What the hell? Marianne was pregnant in 1992, before she even got here. Before us. Do we have a long-lost sibling out there somewhere? It's possible, but she could have given it up or miscarried. Who knows? Yeah, you're right. Do you think we could track down her father? You mean the grandfather she never told us about? I don't think I want to. You're not at all excited about having more family. You saw the letter. I don't think we want any part of that. Fine. Let's keep digging. Que isso? Salmonberry Park. Huh. Is that some kind of commune? Looks like it. So weird to imagine her living in a community like that. With, you know, other people. The weirdest part is how they all seem to love her. Where was prom queen Marianne when the whole town was turning on us? What's this? Some sort of map? This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Isso This aconteceu. looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Tem a casa. This is the princess's house. Some sort of clock? Não, pera, eu tenho que fazer o caminho que ela fez, né? Ela saiu That's da, the Gold Lady's castle. da casa dela. Trabalhou com Some sort of relojoeiro. clock? What's that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. This is the princess's house. This looks like a dinner. It seems like it's not doing anything. Maybe it's broken? This Talvez is the aqui. princess's house. E What's aqui. that plant thing on top? Oh, this looks like a dinner. Damn it. Why is nothing happening? Qual que é a ordem? Ela saiu de casa antes. Eu tenho que reler o negócio aqui. Eu acho. Wow. She worked for a watchmaker in Juneau before she moved to Delos. Tá. No wonder she was so handy. Primeiro, ela trabalhou no relojoeiro. Trabalhava no Some sort relojoeiro. of clock? That's the Gold Lady's castle. Na casa. Ela veio pra What's cá. that plant thing on top? Oh,
Those are definitely. This looks like a dinner Talvez ela party se with the encontrou old com bear. eles. This is the E a princesses. casa. Come on. Ou é a casa antes? This is the princess's house. This looks like a dinner. Come on. This looks like a dinner party with the old bear and. What's that plant thing on top? Oh, this is the princess's. Come on. Mano, eu tenho que olhar as datas, o que que vem antes. Relojoeiro 92. A casa deve ser a última coisa. Is that Carol? Yeah, and Sam. Look at him. He's so young and happy. Esse aqui tem ano também, eu não vi. Salmonberry Park. Junho de Is that some 1992. kind of commune? Looks like it. So weird to Junho imagine her living in 92. a community like that. With, you know, other... Wow. O She relojoeiro. worked for a watchmaker in Juneau before she moved to Delos. No wonder she was so handy. Ela saiu em outubro de 92. Oh, so that's how she found the house. Então daqui ela foi falar com o Sam. Então é relógio, ou não? Framboesa, relógio, jantar. E aí depois é outra. What's that plant thing on top? Some sort of clock? This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. This is the princess's house. That's the gold lady. Come on. That's the gold lady's castle. E aqui? This is the princess's. Come on. Mano, eu tô meio perdido no que acontece. Some sort of clock? What's that plant thing on top? Oh, this looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. This is the princess's house. That's the gold lady. Come on. Pera aí, eu vou tentar a framboesa de novo, só que o What's jantar that depois da plant casa. thing on top? Some sort of clock? This is the princess's house. This looks like a dinner Faz party sentido with que the isso old. seja a That's última the coisa. gold lady. Come on. Ou isso aqui é a primeira coisa. E se isso for a primeira coisa? That's the gold lady's castle. E aí ela foi pro What's that bagulho. plant thing on top? Oh, some sort of clock? This Saiu. looks like a dinner party que with. comprou This a is the casa? princess's. Come on. Ela comprou a casa This depois. is the princess's house. Teve o This looks jantar. like a dinner party with the old É isso aí. bear and the very old Ela beaver. saiu de casa, foi pro negócio da framboesa, ela Yes. depois achou a What's casa in there? dela e conheceu o letter? Sam. The princess's loss. Is this from the Book of Goblins? Not that I know of. Well, sure looks like it could be. Era uma vez uma floresta antiga e remota, uma princesa sábia que morava numa grande cabana. Ela havia atravessado a floresta e chegado àquela casa sem nada além de roupas nas costas e o único item da sua antiga vida, um esplêndido tiara. Ela perdera quase tudo em sua fuga desesperada do caçador colérico. Os galhos das árvores que arrancaram as mochilas das costas rasgaram seu vestido e deixaram arranhões vermelhos em sua pele. Mesmo sofrendo, a princesa segurou com força a tiara contra seu peito, temendo que qualquer passo em falso pudesse fazer que ela caísse com seus braços e quebrasse. A tiara tinha um lugar próprio na grande cabana, uma almofada próxima à janela, onde o sol podia bater em sua superfície para brilhar e reluzir. A princesa passava horas olhando a tiara, se maravilhando com sua beleza e alisando suas curvas. Toda manhã ela acordava e cuidava da tiara, polindo toda a sua superfície para que brilhasse o máximo possível. Depois ela colocava a cabeça e andava pela floresta, sentindo-se mais completa. Afinal, que é uma princesa sem sua coroa? Toda noite ela colocava a tiara na almofada, dava-lhe um beijinho e ia para a cama. No caminho ela parava e olhava para trás para certificar-se de que ela ainda estava lá. Ela detestava ficar longe da tiara, mas sabia que era mais seguro deixá-la na almofada enquanto dormia. Com certeza.
Uma noite a princesa acordou sobre uma tempestade. O vento levava tão forte, fazendo as janelas tremerem. Para evitar uma rajada de vento abrisse uma janela e derrubasse a tiara. Ela tirou a almofada e a trouxe para a cama. E toda noite ela abraçou a tiara e de manhã percebeu que ainda segurava. A tempestade passou e a princesa relaxou. Aquele dia foi igual a qualquer outro. Talvez ela tenha limpado a tiara com mais esmero, de tão feliz que estava por nada de ruim ter acontecido. Naquela noite colocou a tiara na almofada, deu um beijinho e foi dormir, parando no caminho perspicaz que ela ainda estava lá. De manhã ela acordou e sentiu imediatamente que havia algo de errado. A tiara estava quebrada no chão, sem brilho, desbotada. Nada mais havia mudado no aposento. A almofada estava no lugar onde deixara, a janela estava fechada. Não havia tido tempestade, ventania, nem sinal algum de que algo incomum pudesse ter acontecido sua tiara quebrada movida no chão. Ela apanhou e abraçou, desabando em lágrimas. Ela não conseguiu consertar, seu brilho se foi para sempre. Ela segurou a tiara durante a noite e o dia inteiro, sentada no mesmo local para a janela onde a polia. Quando o sol se ergueu, ela olhou para fora e viu um broto de árvore. Ela lembrou-se como aquele broto tivera resistido ao inverno, da forma como havia se mantido vivo apesar do frio inclemente. Sem dizer nada, ela saiu e enterrou a tiara embaixo do broto, e quando o último punhado de terra foi colocado, sentiu que a tiara seria perdida de vez. Levando consigo o vínculo da princesa com sua vida passada. A tiara era o bebê que morreu? Eu tô achando que essa é uma metáfora que ela usou aqui. Que ela enterrou o vínculo com a vida passada. Então o único vínculo com a vida passada seria uma criança que ela tinha. Ela restava seguir adiante e encontrar um novo lugar para si no mundo. Ela não seria mais uma princesa de tiara com um lindo vestido, mas uma mulher pálida sozinha numa floresta antiga e remota. Foi assim que a princesa perdeu seu tesouro mais precioso e seu título. Ela perdeu o filho. And that was how the princess lost her most precious treasure and her title. That was the story she read us that night. God, it makes sense now. Yeah, she got pregnant. And she ran away to start a new life. And then she made her way to Delos Crossing, where she was finally happy. Então o filho morreu. But then the baby died. I can't even imagine how she must have felt. She left everything behind, built a whole new life for him. And then he was just gone. Só botão também. I guess having us helped her move on. But when it looked like we were gonna be taken away, she snapped. She just couldn't lose any more children. It really wasn't anything we did. I don't know what I'm supposed to do with all this. I don't either, but all I wanted was to understand what happened to her. And now I do. Yeah. But we still haven't seen what's in that chest. Tem mais coisa pra explorar nessa sala. Okay, so how do... Why are these pictures from the Book of Goblins here? I don't know. Hey, I want to take a crack at this one before we try to figure out any others. Tá bom, tá bom, tá bom. Alright, should be easy enough. O que tem? The princess lost her most precious treasure. That's why it all happened. I still can't wrap my head around it. Son? Alright, should be easy enough.
The princess lost her most precious treasure. That's why it all happened. I still can't wrap my head around it. Back in your pond, Big Frog. Here, the Secret Keeper, hiding secrets in the clouds. Gold Lady stays locked up in her castle. We'll let the mangy muskrat have his rock back. There you go, stalwart moose. Alguns eu não encontrei. Moonhag's gotta be imprisoned in her lake. Crafty goblins go here. That's the pious pelican spot. The wise princess goes in the big wooden house, of course. Eu não encontrei esses aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Cara, qual que é? There she finally found happiness. O que vai ser essas letras? Ah, tem os... Nossa, agora que eu vi O-L-E. Caraca, olha pra trás. Why don't we just break this open? There's a crowbar right downstairs. What? No. You don't want to try and figure out what all this means? I'm so done with her riddles. Eu vi agora. Tem a cor, não tem? Laranja, amarelo. Tá, então L E. That crowbar is sounding pretty nice right now. Léo. Só tem a cor também. Não era só a ordem das coisas, eu tinha visto a cor. Yes. Nossa, aquele foi bem sutil na porta do... Que foi isso? Eita, meu. Whoa. Did it just get darker in here? Lógico, fechou a janela, minha querida. Quer dizer... Tem uma carta. Ollie. She noticed. I was her son. Why does she have a photo of that tree locked in here? Aonde a criança tá? Is that... Leo Ronan. Léo... É o nome da criança. Why didn't she tell us about him? Why didn't she tell us any of this? I mean, it's fucking terrible. That's why. É, provavelmente, sabe? Não, mas Allie, claro que você conta pra did we do crianças. the right thing opening this? We did. It's better we know what happened, even if it's hard. And there's one more thing we need to see. Are you sure? Yes. Come on. Let's go to the dock. Vai ter outras coisas It's aqui. time to finish this. Ó, os colecionáveis, eu não consegui. Alguns. São 4 só. Legal que você põe no fim aqui. The old bear's gifts for the princess. I'm totally blanking on that story. What did he give her again? Why don't we open up the book and check? Índice. O que ele deu de presente pra ela?
Ah. Gift from the bear. A fresh caught salmon. Tá, eu preciso anotar isso em algum lugar. E eu não tenho com que anotar. Tá, vamos ver se é muita coisa. Um salmão. Berries. New Bloom Bluebell. Que é uma flor. Tá, então vamos lá. Um salmão. Berry. Some roses, maybe? Não. Maybe not. Salmão. Fresh caught salmon? A handful of ripe berries? É isso aí. Hazelnuts. Não. Or not. A newly bloomed bluebell? É isso aí. Nice. Man, he had it bad. Just couldn't let go. Você tá bem? Eu passei tudo que acompanha algumas vezes semanas e já respondeu. Essa aqui é a história com o Sam. Imaginei que estivesse em casa. Espero não ter estragado tudo. Eu sei que posso ter feito uma abordagem meio direta demais. Mas é que eu não sei como falar com uma mulher como você. Forte, gentil, sabe de tanta coisa que pra mim foi difícil acompanhar. Fui com tudo, mas eu queria deixar claro que já captei a mensagem. Não tem ressentimento nenhum. A roupa que nem isso. Preciso que tinha um vazamento no seu carro, então eu passei uma fita nele. Eu sempre só gosto de ajudar sempre. Mas ele provavelmente gostou dela em um ponto. The crafty goblin's loot. That's from The Princess and the Two Thieves. I drew the original. And I distinctly remember drawing that cake, which is arguably the best part of that illustration. All right, Picasso. And you probably remember what the goblins stole in that story, huh? Que eles roubaram. Então vamos ver. Before surveying always principal. A comida estava desaparecendo da casa. Apenas frutas, nozes e ovos. Frutas, Maybe they took some of the princess's fruit? ovos, I'm pretty sure they stole some eggs. nozes. Some flour for the cake, maybe? Ah, Didn't they? Or not. Maybe not. as nozes. Did they steal candy? Cadê as nozes? Wait. Maybe not. Não eram nozes? Maybe. Tá, só. Ovo, frutas e nozes. Nuts. Actually, I'm not sure. Onde é que tá a noz? What if they took some spoons? Actually, I'm not sure. Didn't they take some of the... or not? Some flour for the cake, maybe? Maybe they took some of the princess's fruit? I'm pretty sure they stole some eggs. Actually, I'm not sure. Mano, cadê?
Tá, o que que é? Fruits and nuts and eggs. Pet and nuts. What if they took some spoons? Ah, nuts de... That's Nossa, mano, de talheres. Eu me enganei, eu podia ter lido assim, né? Olha só. Não. Era nós mesmo. Mano, o bagulho enganou, I cara. always Não tem wondered gosto. where that drawing went. She said it was her favorite, and then one day it just disappeared. You're the best mom in the world. The very old beaver's repair list. That's the story where the princess's house gets damaged by a storm and the animals help her fix it. Yeah. What did they do to fix it again? The very old beverage repair list. But if you want to help with the roof, you may. Tá. Tá. O telhado, as paredes e o pilar de suporte. Então, isso aqui. She fixed the roof shingles. She fixed the planks that were blown off the walls. She slapped the posts with... All right. Damn. That must have been rough on Eddie. Yeah, Ficou he, resolvido. he doesn't really like to talk about her. É a mãe do Ed. Carol. The crafty goblin's good deeds. Of course, the goblins had to help out the creatures of the forest to pay off their debt to the pelican. Well, what did they do? You know, I don't really remember. Não. Então é do. The Crafty Goblin. Good deeds. They had to give nuts to the muskrat. Actually, I'm not sure. É pra cada um. Vamos lá.
Nossa. Festa? Não, vou ver umas coisas. Nossa, eu tô bem perdido em qual história que é isso daí, mano. Não é essa? Eles salvam o Beaver. They helped fix the beaver dam. Tá. Tá, isso eles fizeram. Tá, eu acho que é aqui, ó. Send back to clans. Tá. É essa história, achei. We found star moves struggling with itchy. Good scratching. Então eles fizeram isso, eles arranharam. They gave the stalwart moose a good scratch on the... Wait. Tá. As they helped the old bear who could not get a honey out of another one beehive. They broke open the beehive for the bear. Que mais? They climbed up to the top of a tree with the hive and dropped up. Tá. A princesa so wrapped her arms. Eles abraçaram ela. They hugged the princess when she was crying. Nailed it. E é isso. Our lives would have been so different if their friendship hadn't gone to shit. Gastino é uma loja. Engraçado. E da Tessa. Por isso que ela é pelicana. Ela ia fazer um negócio junto. Então é hora de... You really want to go? You sure we've seen everything? Eu já vi tudo, eu acho. Either way, I'm ready for this to be over. Me too. Vamos lá. Memória principal. Quem que é o pai? What are we waiting for?
I want to know who was here that night. Let's try and remember who Marianne was arguing with. Almost. É o Tom. Tom? Tom Vecchi is our father? Of course. It had to be him. Que? Tessa knew, didn't she? Yeah, she must have. I swear she didn't want to tell us. God, Marianne and Tom? I know. What should we do now? Essa eu não esperava. Call him out here and make him tell us what was going on. And if he won't? We know his secret. He will. Tom? It's Allison. We need to talk. We know it was you. Nossa, ele foi queimar. Caraca, mano. Eu não acredito, mano, eu não acredito. Ele era a pessoa mais compreensível que... Eu achei que ia, sei lá, ser qualquer outra pessoa que nem tá na história por enquanto, mas... O Tom... Que... Mano... Isso aí é um plot twist. Let me take the lead on this. I know him better. I thought I did, anyway. Sure. Whatever. As long as we get answers. A Marianne foi agressiva com ele. Total, sabe? Kids, listen. You're our father. Yes. You knew how bad it got out here. How little we had. Why didn't you help Marianne? You mean all the money she wanted? We didn't have anything to spare. Well, that winter was rough on everyone. You would have starved out here if not for all the free food we gave you. Don't act like you had anything to do with that. That was all Tessa. That's a cruel presumption, young man. Caraca. Maybe it was Tessa's idea initially. But I supported it. And your mother was happy to live off our handouts. You tried to burn down our barn and knocked Tyler unconscious. I never meant to hurt anybody. You weren't supposed to be home. Doesn't excuse the fact that you didn't even stop to help. What do you want me to say? I panicked. I was terrified that this whole thing was gonna blow up in my face. I had to do something. Nossa, mano. You were here that night. You saw Marianne and Tyler. Why didn't you help? I know it wasn't my best moment. But she threatened my life. So you just decided to let her drown? I didn't decide anything. Everything happened so fast, I panicked. And by the time I got to town, Brown was already on his way out. There was nothing else I could do. So what do we do now? We tell him he's gotta fix the mess he made. One way or another. Hey, you hearing me? Yup. Sorry. I'm trying really hard to keep myself from punching him in the face. He's not even the least bit sorry for what he did. He could have seriously hurt you. Yeah. He's just a fucking coward.
really expect us to believe there wasn't anything else he could have done that night? Nossa, mano. I don't know, Ellie. I'd rather not think about it. You failed us, Tom. You need to make it right. I'll do whatever you want. As long as none of this gets out. Excuse me? You want me to pay for my mistakes? Fine. But please, Tessa can't know. This'd kill her. Tessa already knows, Tom. No. That's impossible. It never occurred to you the reason Tessa cut Marianne off was you? But she never said anything. Oh, Lord. You should try talking to your wife. Maybe if you had, we wouldn't be in this situation. And maybe Marianne wouldn't be dead. Oh, come on. You of all people should appreciate how troubled Marianne was. She was unhinged. Something like this would have happened sooner or later. And you just couldn't risk being there when it happened. Even though it meant leaving her to raise kids out here all by herself. None of this would have happened if you'd manned the fuck up! I didn't have a choice. I know it shouldn't have happened. But, well, your mother was a very pretty woman. And she'd been so many places and done so many things. Mano. The way I always thought I would have. I got caught up. Love made me a fool. Look, I made mistakes. But this will not go any further than the three of us. Why? We know. Tessa knows. Marianne's dead. There's no point in hiding it anymore. He's afraid it'll tank his campaign. Am I wrong? Jesus, Tom. I've kept your secret all these years. I don't want to go spilling it. But I will if I have to. What? Yeah. Your little story about self-defense. I've never told anyone how Marianne really died. That night, I came out here because I was worried about your mother. Que mais? Why do they do it? They made me do it. They made me do it. Why did they do it? This is his fault. This is his fault. Manhunter. O que aconteceu então? I'm not gonna hurt you.
matar ele. No! No way! You're a fucking liar! I saw what I saw. Ugh! You're manipulating us just like you manipulated her! Tyler! You're not listening to this, are you? Be smart about this, Allison. Are you sure you want this to get out? You've got way more here to lose than he does. His name will be all but clear, but you'll be a killer. What will your uncle say? Eu já contei pra ele. And Michael? Hmm? Well, the whole town might turn on you. Don't touch her. You know I'm right. Just get out of here, Tom. Tyler and I need to talk alone. Just please. Think twice before making any rash decisions. There are a whole lot of lives at stake here. Eles eram crianças, você é um adulto. Leave us the Olha. fuck alone! And never come back! O que a gente pensava que era mais de boa é o mais desgraçado da história inteira. Porém é estranho. Allie, you Talvez ela okay? realmente não ia matar ele. You didn't let that asshole get to you, did you? Did you? What if he's right? I've been having all these nightmares about that night, and they were a lot like how Tom said. And now, when I try to remember, that's all I can see. He's trying to mess with your head, and you're letting it work. No, it's more than that. Ever since we started digging, I haven't been able to shake this feeling like something's off. Something's off because he put this in your head. Don't let him get away with it. He might not be lying. We keep getting things mixed up. We remember totally different versions of the past. Those are just details. This isn't that. She was going to kill me. I'm not so sure anymore, Tyler. Nossa. Crianças se confundem, né? Ela não ia matar ele. Ou ela ia matar ele. She had a gun pointed at me. She chased me. She said she was going to kill me. Será que você vai poder escolher isso? She threatened Tom with those exact same words.
with the same gun on the same pier. The thing you said to Eddie the other day got thrown back at me. Don't you think it's possible that happened here too? I guess it's possible. Fuck. Fala que eu vou ter que escolher isso. I don't know. And we're never gonna know the truth, are we? Because the second you walk away from something, that's it. Yeah. I guess at this point, you just have to decide what you believe. Ah não. Me? Yeah. You need to start dealing, Allie. And that means coming to terms with whatever version of the past feels the most true to you. No more running. Whatever you choose, you gotta live with it, okay? Eu acho que é uma confusão das crianças, porque I'm going to kill you! Archie. I'm not gonna hurt you. I'm going to kill you! é a voz bem parecida de quando ela falou no pier. I'm not gonna hurt Eu não sei. I'm going to kill you! Mas é realmente a voz do que ela falou no I'm pier. not gonna hurt you. Infelizmente eu acho que foi a confusão de criança. I'm not gonna hurt you. A gente não pode culpar porque são das crianças, mas... I'm not gonna hurt you. Oh, please. No, don't do this. Allison. This isn't... What? She was going to kill herself. É o que eu imaginei. Just herself. You interrupted her and we got confused. Eu Are you pensava nisso. sure? Yes, Eu achei que ela ia se matar. that attic. Tyler, that was meant for us. Tudo faz sentido. It was her way of explaining what she was going through. I made a horrible mistake. Hey, it's okay. I'm here. Pois é. Faz sentido mesmo. Ela matar as crianças não faz nenhum sentido. É isso, mano. Ela ia se matar. Eu entendo que o jogo coloca isso como a gente acredite no que está acontecendo, mas assim, a lógica que parece mais verdadeira é essa. Hey, peep what I just found downstairs. What do you think? Will it have aged well, or just gone bad? Where are you at right now? I just keep hearing her say she wasn't going to hurt you. Over and over. We were kids. We freaked out. You weren't equipped to deal with that shit. Foi um erro, mesmo na criança. She was just talking to you. O maior erro foi do Tom mesmo. And I killed her. Stop. Ela morreu afogada, né? Por conta do... I don't want to use our voice again.
ever. What? Seriously? I don't know. But I want to stop feeling like this. And I think we'll be better off without it. This morning, I kept getting these horrible visions. Of you and Marianne and Eddie. Visions? Like our memories? Yeah, but different. It was all my worst thoughts brought to life. You were in my bedroom saying I abandoned you. Eddie called me a snake. I'm sorry. I should have been there for you. It's okay, I was the one who walked out. I can't let that happen again. I don't think it will. Something's been pushing us to find answers. And now we have them. Maybe I'm wrong. And if it stays bad, we can stop. But I really want to keep what makes us, us. Eu acho que não é uma coisa ruim, sabe? Eles poderem se falar assim. The Mad Hunter was forced to remain below the lake with the Moon Hag, but she did not kill him, because even reduced to just one hand, he was too useful a servant. Lo, he plotted What do you the day think? he would emerge, Brothers and to sisters? once again hunt the wise princess and earn back his left hand. Always. And that is the story of how the crafty goblins rescued the wise princess from the Mad Hunter. É. É uma história muito real. Não sei que seja verdadeira, né? Mas tipo. Tem uma força muito grande. De realismo. Eu acho mesmo, ela não tinha culpa nisso. Esse último aqui vai ser longo, que eu não vou cortar essa última parte não. Porque é uma sequência muito direta. Tá, ele cortou o cabelo? Pô, o cabelo era da hora, né? Bom. Meio ano depois. One last look. I'm good to go. Olha. Hey, it's me. Hey, me. House is empty. I'm getting ready to head out. So, last chance. Is there anything you want me to do while I'm in town? Listen, Ty, you're dropping off the keys with Tina, right? Yep, gonna leave them at her office on my way to the ferry. Well, that's it then. How's Juno? Big and full of people, even without tourists. Michael's been writing up rules for the apartment. I need your support against his whole food policy. Just refuse to sign anything until I get there. Okay? Okay, but you better hurry. If he gets his way, we'll only have one small shelf for junk food. What? Heresy. I'm gonna need like twice that just for snack cakes after my surgery next month. I know, right? This cannot stand.
How are you? Good, actually. Really good. You? Same. You know, emptying the house really cleared my head out. Thanks for doing that. The observatory really needed me this week, and after everything that happened, I just felt like I needed to keep some miles between me and Delos Crossing. No worries. You still loving your therapist? Gail, yes. I was actually just doing some letter writing she assigned me as homework. It really helped me get some perspective. That sounds awesome. Did you see the article I sent you about Tom losing the election? Ah, yes. I saw your message right before derby practice, so I didn't have time to read it. But I did cackle at the headline. Did you picture Tom's face whenever you went in for a block? No, but that is a great idea. Anyways, I'm glad Tessa finally left his ass. Karma is a bitch. Okay, I'm gonna hang up now. See you tonight. Okay, I'm gonna take one last walk through the house and then head to the ferry. Drive safe. Pretty sure that's the only way possible in the old Allison Mobile. Love you, Tyler. Love you. O Tom perdeu e a Tessa abandonou ele. Porque assim é merecido. Our place. Pegar, né? Tem que guardar isso aí. Vai largar na casa velha. Parece que é verão, né? Não tá bonito pra cacete, aliás. Gonna miss this. Nossa, que vista do cara. One more jog down memory lane, Mr. Ronan? Hey, I'm having a private moment with me, myself, and I here. Okay, carry on. Por que eles usam celular, né? Tipo, por que usam celular e não consegue fazer isso? Não faz sentido. Chave da área, se você estragou mesmo. Eu vou olhar o que tem ali na casa primeiro. Tudo. Nossa, precisa virar tudo. Seeing it empty is so weird, but at least it's the last time we'll ever have to. Porque essas fotos aqui eu vou ficar com elas, né? Well, at least she finally dumped his ass. De novo. Ela ficou com raiva da Marianne por causa dela. É, faz sentido. Ela sabia, com certeza. O jogo tinha alguma coisa aqui? Nada.
RTX, hein? Não, brincadeira, não é não. Caraca. Goodbye, room. Goodbye, room. Goodbye, man on the moon. For posterity. É um quarto grande, né? Certainly hope the new owners are Mr. or Mrs. Fix-It. Casãozinho ali. Tá quantos anos ali? Resposta da Alice. Fiz emote. É isso. Ver se não tem mais nada. Para sempre. Nossa, que coisa. Às vezes é bom quando você deixa uma coisa pra trás assim. É um pedaço da história, né? Sua vida. E às vezes acontece e a gente nem percebe. Well, this is goodbye for real, I guess. Quando dá tempo de se despedir desse jeito ainda é legal. É isso. Hey, Aaron. It's Ty. Tyler Ronan. Oh. I thought I'd catch you on your break between sessions, but I guess you're going along with another rebel with too many causes. I know I haven't reached out since I left Fireweed, but I just wanted to say, well, you were right about grief. About it going in circles. This morning, I was out on the porch staring at the fog, and my mother, she just tumbled right out of me. But it was okay. It actually felt good to remember. Essa parte Anyway, pegou um pouco fundo. give me a call back if you get a chance. I'll see you around. And thank you. Acabou. Com os gêmeos fortemente unidos. É que eu fico na curiosidade de saber assim que outro tipo de fim teria. Se tem esse fim sem eles estando unidos, eu não sei. Talvez tenha, né? Talvez tenha. Mas aí fica tudo muito vago, eu acho. Sei lá, se é só o Tyler descobrindo isso na casa, ou a Alison sozinho. Acho que perde a profundidade. Mas também depende de quem tá jogando, né? Qual a sua visão sobre cada ponto da história, qual a sua visão sobre tudo, né? Cada um age de uma forma diferente. Mas é isso aí. É um final certamente inesperado um pouco. Assim, eu imaginava que eles iam descobrir quem é o pai deles e eu achava que ia dar uma resposta definitiva sobre o que aconteceu entre eles e a mãe, mas parece que você escolhe. E assim, eu fui pelo mais lógico pra mim. Porque assim, ela tinha depressão. No decorrer da história inteira não fazia sentido ela
matar os filhos, eu não achei que faria sentido, ainda mais porque ela parecia estar querendo compreender o que acontecia com Ollie, que virou o Tyler, no caso. Então eu acho que quando ela pegou a arma, ela tava naquela choro, ela não tava indo pro Tyler, no caso, tava indo se matar sozinha. Tanto que o santuário que ela fez em cima com as histórias faz muito sentido ser tipo uma coisa como um adeus na Herança, que é o nome do capítulo. E essa herança é pra contar o que aconteceu, que ela não tinha contado quando eles eram novos, porque acho que é uma história muito pesada para duas crianças de 10 anos, ou 11 anos no caso. Então acho que é isso, né? Realmente, fazia sentido. E foi um engano. Mas é um engano que, assim, na emoção no momento, duas crianças, uma vendo uma arma apontada, que podia não estar apontada, mas assim, ficou assustada com certeza, tinha 11 anos. Já tinha medo por conta do cabelo e tal, dessa transformação que tava passando. Faz sentido. É triste, mas faz sentido. E assim, o pior ali foi o Tom mesmo. Que ele, como adulto, devia ter agido. Mas ele correu acovardado da situação. E deixou a mãe deles morrer. Uma história com muita profundidade, eu gostei. É pesada, tem tema de todo tipo dentro, tem depressão, tem identidade de gênero, tem transgênero, tem, sabe, memórias, luto. A DontNod realmente soube explorar bem, assim, de uma forma muito real. Por isso tem um peso muito grande a história, eu acho. É isso aí. Eu ia deixar a música rolando aqui, mas quero ver o que acontece. Vai aparecer as minhas escolhas e tal, eu quero ver essa parte. Vamos pular isso. Alguns arrombaram o gol. Eu não precisava, sabe? Tava ali. Por mais que escondido, ainda tava ali. 0% acredita na versão do Tom. Eu acho isso chocante, assim, porque, tipo, por mais que ele tenha por que mentir ali, a versão dele faz sentido. Esse é o pior. Eu acho que as pessoas só foram, tipo, pro ódio, em vez de tentar criar uma lógica com tudo que tá acontecendo, e acabou odiando o Tom e ao mesmo tempo que cria o ódio com a mãe deles. Que não é o intuito mesmo. Então, tipo, 0%. Assim, eu faço parte do 0%. E assim, eu acho que fez sentido também pela lógica do som ali. Quando ela fala I'm going to kill you, ela tem a mesma entonação e a mesma, sabe, a fala é a mesma, é igualzinha. Quando ela tá falando com o Tom no barco. É igualzinho. Então pode ter sido a influência dessa memória, com certeza. Eu ainda acho que faz mais lógica ela. Nossa, essa parte aqui do 100% acreditando em dos gêmeos foi um pouco chocante pra mim, eu acho. Eu acho que isso aqui me choca mais do que a história. Que as pessoas realmente não foram de acordo com a lógica da depressão dela, porque não fazia sentido nenhum ela matar as crianças pra deixar um legado, uma herança, pra mostrar a história dela. Pra quem? Não faz sentido. Não tive a voz. Confessar a verdade. A gente confrontar não é uma coisa ruim às vezes. Que as pessoas não vão escutar. É isso aí. Olha só, suicídio. Eu sabe, e o fim aqui, isso aqui fecha mais ainda a história. Isso aqui tem a ver com depressão, suicídio, luto, tudo isso. Faz muito sentido, não faz? Por isso que a versão do Tom faz mais sentido, né?
E é isso. Valeu por assistir.